Buenas tardes para todos y todas y muchas disculpas por la demora que hemos tenido. Tuvimos un problema de conectividad bastante delicado y por eso nos atrasamos hasta este momento. Sin embargo, pues ya vamos a iniciar con la actividad programada para este horario de 3 a 5 originalmente, en donde tenemos como invitados a diferentes personas de las Islas Caimán que hacen parte de algunas asociaciones y organizaciones que vienen trabajando por la protección de la cultura marítima de los caimaneros y particularmente de los Catboats. Les recuerdo que esto es una actividad de nuestro segundo Festival de Navegación Tradicional del Caribe Insular. Estamos en nuestra segunda versión. La primera fue el año pasado en la isla de San Andrés y en esta ocasión pues tenemos, por motivos de la pandemia, estamos haciendo las actividades en modo virtual, lo cual nos permite pues llegar a muchas personas. Tuvimos problemas particularmente con la plataforma de Facebook, entonces por ahora solo está funcionando YouTube. Pero esperamos que la situación la solucionemos para nuestra siguiente actividad en el día de mañana. Antes de empezar, entonces, vamos a hacer la apertura nuevamente con el caracol, Blowing the Conch Shell. Esta mañana tuvimos a Karen Livingston, que es una gestora cultural providenciana que ha venido trabajando en diferentes áreas de la preservación cultural y como parte de eso aprendió a tocar el caracol, que es una tradición que también tenían los caimaneros, que servía para avisar diferentes eventos importantes que tenían lugar en la isla. Entonces, Karen nos acompaña para tocar el caracol. Ella dice que todavía se siente un poco insegura, pero nos parece muy importante que nos acompañe y que tenga esta oportunidad de practicar este conocimiento que es muy importante mantener. Bueno, muchas gracias, Karen. Espero que les haya sonado interesante acercarse al Blowing Conch en esta oportunidad. Entonces vamos a dar inicio entonces con la actividad. Voy a hacer la presentación. La actividad es en inglés. Las personas que nos están acompañando desde las Islas Caimán van a hablar en inglés y en ese sentido, entonces, pues yo voy a ir acompañando la actividad. Sin embargo, estoy esperando todavía que nos den vía libre para poder transmitir. Voy a aprovechar entonces para contarles un poco de las actividades que tenemos programadas y para que se vayan alistando. Esperemos que este tema de conectividad mejore en el proceso. Como saben, estamos transmitiendo desde la isla de Providencia. Por supuesto, en el medio del Mar Caribe tenemos algunas dificultades de conexión y pues eso hace más complicado todo este proceso. Les agradezco que tengan mucha paciencia porque a veces la conectividad se va un poco lenta y no permite conectarse. Como les venía contando, tenemos entonces a las personas de Caimán. Y también tenemos aquí al lado mío, tengo una persona que quise invitar a acompañarnos, que igual nos va a estar acompañando en la actividad de mañana, que es Mr. Illyrio G. Archibald. Él es uno de los carpinteros navales que todavía quedan en Providencia. Y una de las razones para invitarlo es precisamente que nos interesa, parte, digamos, de lo que buscamos con este proceso, es tratar de generar vínculos, diálogos, precisamente con otras iniciativas como las que tienen los caimaneros
sus islas, con el propósito de pues contribuir a generar acciones que nos ayuden a dinamizar estas tradiciones, ¿cierto? Porque sabemos que son tradiciones muy importantes, pero también sabemos que se han venido debilitando en el tiempo, y en ese sentido pues es necesario tratar de generar ese tipo de situaciones. I was speaking English a little bit, so I was presenting the activity to the different public that we're having today. As I said, we're having with us today, we're having some Caymanian people who belongs to different organizations that work trying to keep up and protect the maritime culture, the maritime heritage, seafaring heritage from Caymanians, and especially for the Catboats. The Catboats that we have nowadays, that we're still having in Providence, the Cayman originally from Cayman Islands. And I believe that this is a very important opportunity to bring back communication with them two traditions that in the two sides they are weakening, and try to find different ways to keep them up, maintain them, find new ways to give them a way to continue to be important to the culture, Caymanian culture, and the racial people culture from Providence, San Andres, and Catalina. So I'm not sure if we can go ahead with the Catboat Caymanian Catboat Club. Hi, can you hear us? We are the. Yes, we are you the. can go ahead. We are members of the Cayman Catboat Club and the Cayman Maritime Heritage Foundation. I have with me today Miss Susie Bergstrom Soto, Mr. Jerris Miller, Mr. Kim Jackson, and Mr. Loxley Banks. We're all members of the Catboat Club, and we formed the Catboat Club in 1998. I'm not sure if I should stop and let you translate now or continue. Okay, well, I will take the chance. Just let me check. I'm sorry, I'm going to do this online. I can. Carlos, ¿puedo traducir? Qué pena hacerlo en vivo. Ok, básicamente, bueno, Mr. Jerry Miller nos está presentando a las personas que nos acompañan en el día de hoy, que pertenecen a el Cayman's Maritime Foundation y a el Catboat Club, Cayman's Catboat Club, que son dos organizaciones que, como les había contado al principio, trabajan por dinamizar, mantener, salvaguardar la tradición marítima de los caimaneros. Go ahead. We started the Cayman Catboat Club in 1998 for the same reasons that you guys are busy now. The catboat was becoming extinct in the Cayman Islands. From many hundreds of catboats, we were down to just a few. So we formed the Cayman Catboat Club so that we could preserve the history of the Cayman Catboat Club. To that end, we Mr. Kim Jackson, to my right, is our master builder. He has restored all of the old catboats that were around Cayman. Even in terrible condition, he was able to make them back like brand new. We meet every third Thursday of the month, and we have our clubhouse on the water where we meet.
And our whole effort is to just maintain the catboats and the Cayman heritage, the maritime heritage. In fact, we are writing a book right now on the schooners, and we have published one book so far on the Cayman catboat. I'll get a copy to you over in San Andres. I'll send one over. Ok, nos está contando un poco sobre la historia, el proceso por el cual han ido estas asociaciones en Caimán buscando un poco como también se ha hecho desde diferentes lugares aquí en el archipiélago, buscando rescatar, mantener la tradición de los Catboats. En 1998, este grupo de personas que está conformado por diferentes personas relacionadas de diferente manera con la tradición, iniciaron este proceso de mantener los Catboats. Una de las personas que nos está acompañando en el espacio es Mr. Kem Jackson, que es uno de los constructores que digamos más antiguos y una de las personas que contribuyó al proceso de restaurar muchos de los Catboats que quedaban, porque en ese momento pues la mayor parte se habían perdido, estaban digamos deteriorados y ellos iniciaron este proceso de restaurarlos. Además de eso, pues han hecho también otras actividades, están trabajando en un tema también de rescatar un poco la historia de las goletas, de los escuna, que también es muy interesante porque existe además de los Catboats, existe una relación también de las goletas que construyeron los caimaneros y que también en algún momento llegaron al archipiélago. Go ahead, sir. Over the last 20 years, in an effort to preserve and bring back the catboat, we've involved ourselves in many activities. Besides just building the boats, we seek sponsorship from businesses here in Cayman for races where we can give cash prizes for races. So that keeps a lot of people interested in the actual racing side of the catboat, because the only thing we use the catboat for now is for history and for racing. It's not used as a working boat anymore. The catboat here started just like the catboat over there. It was a boat built especially for turtling. That's why they migrated over to San Andres and over to the Bay Islands, because they would put the catboats on the schooners and then send the schooners over to your area, and especially in the Nicaraguan coast, to trap turtles. And they would actually trap the turtles with the catboats and bring them back to the U.S. where they sold them. Many of the schooners built in Cayman was sold and actually around your area, San Andres, etc., and the Bay Islands. So we have a real tight connection with you. We also do a program with all of the schools in the Cayman Islands, where especially Mr. Banks to my right is our historian. So him and Mr. Kem Jackson, myself sometimes, but primarily the two of them, go out to the schools. They take the catboats with them. They have lectures for the children, and so that's a good way of getting the word out. So you might try that over there, because that really helps with sponsorship, etc. Because the kids tell their parents, and then it really raises your profile in the public. So we're able to raise money that way. We also, besides the education in the schools, in terms of written history, we've written one book on the Cayman catboats, and we're getting ready to publish another book on the Cayman schooners, the schooners that came over to your area to do the turtling. And this is a bit of a history book for Cayman as well. So we're
really proud of that coming out probably within the next month or so. So we're delighted for that. We also do programs with the government where there's in the middle of Georgetown, there's a huge monument to all of the Cayman people, schooner people who died at sea over on the Central American coast. And we have another monument of the catboat for the catboat itself in the middle of town. So those are all programs that we you know that we have that are running. So I'll give you a chance to translate some. Okay, gracias, thank you. Bueno, nos cuentan entonces un poco de lo que han hecho, de las actividades que han hecho y también un poco de la historia de los Catboats y de esta tradición marítima caimanera. En efecto, como nos estaba contando hace un momento, pues los Catboats fueron recuperados y se utilizan en la actualidad principalmente para hacer carreras. Un poco como se han mantenido también en Providencia y Santa Catalina. Originalmente los Catboats eran embarcaciones de trabajo, se utilizaban para pescar, se utilizaban para la vida cotidiana y su principal uso era la caza de tortugas. La caza de tortugas fue una actividad muy importante para comunidades como las Islas Caimán, como Providencia, como San Andrés, en la medida en que fue una actividad económica que además de que pues generaba alimento para las personas que vivían en estas islas, pues también generaba ingresos económicos. Entonces, en ese momento, digamos, en el siglo XIX, en el principios del siglo XX, el uso de los catboats era principalmente para eso. Los catboats eran llevados en las goletas que también eran construidas en las Islas Caimán y se llegaban a los sitios donde se practicaba caza de tortugas y fue de alguna manera, de esa manera como llegaron los catboats a lugares como San Andrés y Providencia, a lugares como las islas de la Bahía, Roatán, estas islas que quedan enfrente de la costa caribeña de Honduras, en donde también hasta hoy existe esta tradición, porque los caimaneros pues visitaban estas zonas como parte, digamos, de sus actividades de caza de tortugas y pues de alguna manera también por eso terminaron en diferentes momentos de la historia migrando tanto hacia San Andrés, Providencia y Santa Catalina como hacia otros lugares de América Central. Otra de las actividades que desarrollan ellos tiene que ver con trabajo en los colegios de las Islas Caimán, donde hacen visitas y dan, digamos, clases a los niños y los jóvenes, tratando de que conozcan pues sobre su historia y que valoricen esta historia. Han publicado un libro sobre la historia de los catboats y están preparando en estos momentos otra nueva publicación sobre la historia de las goletas, que son pues las embarcaciones más grandes que se utilizaban. Y finalmente también han tenido un trabajo con el gobierno en el cual han generado una serie de monumentos que están exhibidos en Grand Cayman, en la isla más grande, uno de ellos dedicado al catboat y otro dedicado a las personas, a los marineros y capitanes que murieron en el mar desarrollando pues diferentes actividades relacionadas con la caza, la pesca de tortugas. Entonces, pues gran parte del trabajo cuenta con el apoyo, pues digamos, de empresas y de negocios en Caimán que apoyan, por ejemplo, la realización de las carreras y pues que buscan entonces motivar una mayor participación de las personas alrededor de estas actividades. Yeah, and another thing that we do for the young people coming out of the schools is we have sponsored a scholarship for wooden boat building, and we have an institution in Newport, Rhode Island, that does traditional wooden boat building, and we've sent 3 students off so far that have graduated from this program. So we're teaching the young kids how to build boats as well, because the older people who knew the trade,
who were actually building boats in Cayman have all died off, except for people like Mr. Kim Jackson was there. He is really the key to the whole thing, as an old boat builder. Now he can work with younger people on the island. So we've actually started to build catboats again on the island from scratch. And we've done one so far, and we're getting ready to start another one soon. So that education program to the young people, is something that I think will really move the club forward in the future. Ok, lo siguiente que nos cuentan también es que otra de las estrategias que han estado implementando, buscando incluir a los jóvenes y traer un poco de vuelta este conocimiento y esta tradición, ha sido la entrega de una beca que para un programa de entrenamiento en la construcción de barcos de madera tradicionales, que se desarrolla en Rhode Island, en los Estados Unidos, y pues básicamente ellos apoyan a algunos chicos que se presentan para participar en esta beca para que puedan realizar este entrenamiento y pues adquieran esas habilidades y puedan pues contribuir a mantener la tradición. Es importante señalar que la mayor parte de los constructores, digamos, originales de Catboats han fallecido. Quedan algunos pocos que ya son personas mayores, como el señor Kim Jackson, que nos está acompañando en el espacio. Y en ese sentido, pues ellos consideran que el tema de la transmisión de estos conocimientos hacia las personas más jóvenes es muy importante porque es la manera, digamos, de que esto pueda seguir en el futuro. I'm just wondering if your boat builder would like to speak to Mr. Jackson for a minute. So I'm going to allow Mr. Jackson to if he has any questions about boat building, I would like for him to ask Mr. Jackson, since he speaks English and Mr. Jackson speaks English. Okay, you want to ask him any question? Yeah, I got one question to ask him. Okay, yeah, well, we do have some questions, and I don't know, well, what we can do now is here, Mr. Iliro J, who is the boat builder that is joining us here, he wants to ask a question. I have some, and then what I want to invite the public who is looking into the activity through YouTube, that they can, if they want to ask any question on chat, then we will transfer the questions to them, and then we can know a little bit more about this process. So I'm going to give the word to Kanti. Go ahead. Yeah, I want to ask a question. How much years a catboat building Caymans? What is the year? How much what? Year that the catboat building Caymans. 1905. He wants to know like the catboats that you have, when they were originally built, like, from which year they are. Estamos invitando, give me a second. Estamos invitando al público que si quiere hacer preguntas a través del chat, nosotros las podemos transferir a los sabedores, a las personas que nos acompañan. Entonces los invitamos a preguntar a través del chat y nosotros hacemos aquí la pregunta. Mr. Kanti J, que nos acompaña, que es constructor de catboats de Providencia, les pregunta a ellos qué tan antiguos son los catboats que ellos tienen en estos momentos que han restaurado. The catboats we build here, I think, is a little different than what you all build, because we use the natural bent wood, for the ribs. We use a tree called a popnut, and it got to be cut on a full moon or rock. So we go in the bush and we get all the ribs or near as possible what we want. And the kilson, I don't know if you all use that stuff. I don't know how you build your boats, but the stern is, we call it a dead wood, and the bow
is the big bow, and it's 4 different pieces of wood because the stern post is where the planks make fast, and then you cut it planks and put a grate over that. But I believe someone told me that you all build your boats kind of sharp. I don't know. But to answer your question that you had about the year it started, the first catboat was built in 1905, 1905. 1905 until today, we build the catboats. But for many, many years, none were built. For like 25 years, none were built. So that's since 1905. I mean, you see, when the old catboats, what they used to do after, probably in the 50s, they used to cut the stern off and use their boat motors. So when we bought them, we went around trying to buy all we could. I just put the stern back in to how it used to be. And that's what we do. I'm doing one right now. That got damage on the shores. I don't know. This fella run up on rocks. So I'm doing that now, right now. And the planks we use, whatever is available really, or we order the planks from Miami, Vicious Cyprus. And everything else we can get on the island, like screws and paint, and everything. But is his boat built very sharp, the bottom? Mr. Kim has a question for you, sir, the boat builder. He wants to know if the angle of the bow is a sharp angle on the bow and on the sides, or is it full and more rounded? Yes, it's very sharp because we use it special for race. So it's very sharp. If you look at what I see it in maybe 15 or 16 years back because I have been in Caymans, and I think I see one in West Bay or one by the waterfront. Right. You know, cap would have more belly. We call it more belly. But with more sharper, like what's called it, like a buckle shape. Yeah, yeah. The reason why Cayman catboats is built like that because they were used for turtling, and there were people, the ribs used to keep the turtles in one place because when they get them in the catboat, they would sit between the ribs, and the ribs got them. They can't turn over, and that's the reason why they were built like that. And the boat is almost built like a turtle back, the shape of it. But okay, if you want, let me traduce a little bit before I lose the track. La pregunta que le hace, que como les dije, Canti les pregunta sobre el tiempo, de qué época datan los primeros catboats. Y ellos nos cuentan que el primero como tal fue construido en 1905, digamos como un modelo distinto. Seguramente había otras embarcaciones antes, pero digamos aparece como tal el catboat de Cayman, aparece en ese momento en 1905. Después de eso va a cambiar un poco, nos señala Mr. Kim, nos dice que más o menos en los años 50, con la llegada seguramente de los motores de fuera de borda, fueron cortados, se les cortaba la popa, la parte de atrás, para poder instalar los motores y en parte, digamos, algo de lo que él hizo, o lo que ellos hicieron en el proceso de reconstrucción fue volver a ponerles la popa, digamos, para que fuera un barco completamente de vela y pudiera tener su timón.
También ellos, bueno, señalan que existen diferencias entre esos catboats que ellos tienen y los que se hacen acá. Él le pregunta a Canti si cómo son que si son más afilados, digamos, los barcos, o sea que si tienen, son un poco menos anchos, ¿cierto? Y precisamente, digamos, es un poco lo que responde Canti, y es que estos barcos de ahora, los catboats de Providencia, están diseñados especialmente para correr. Entonces, buscando que sean barcos cada vez más rápidos, se ha ido cambiando el diseño. El diseño original que vino hace unos 50, 60, quizás 70 años, era un barco mucho más ancho, del cual quedan algunos en Providencia todavía, pero los que se siguen utilizando para las carreras pues han cambiado mucho. También nos cuentan ellos el papel que tenían digamos, el propósito del barco fundamental fue el tema de las tortugas, y precisamente su diseño tiene que ver con que están diseñados para que al capturar las tortugas, que seguramente eran muy grandes en algún momento, las tortugas quedaran sí, que no desestabilizaran el barco, ¿cierto? Quedaran un poco como encajadas en la parte de abajo y pudieran, digamos, no fueran a hacer que el bote se volteara. Entonces, digamos, eso es un poco como el origen. Veo que tenemos algunas preguntas aquí del público, entonces voy a pasárselas a los invitados. I'm going to pass some questions from the public that I have here on the chat. We have Julian Prato is asking if how are the turtles now in Cayman? If what memories do you have from the turtle? From the abundance, if they were very abundant, if how they are right now in Cayman. We also have a next question from William Bush. He's asking how many people is part of the Catboat Cayman's Catboat Club and the Maritime Heritage Foundation. And there is also next questions about like how far you could go on a catboat, like when they were used for turtling or for fishing. So I would like you to answer the questions for us. All right, let me start with the turtles. I actually work for we have a turtle farm down here that we grow our own turtles. So you can still get turtles in Cayman legally through the turtle farm. In the wild, the turtles in the wild are really coming back because we release a lot of turtles to the wild as well. And the turtles are protected by law in Cayman. The wild turtles, you can't touch. And we're having a lot of turtles in the Cayman waters. It's getting in Cayman like how it used to be over there in San Andres in your area. Okay, that you're getting a lot of turtles back. And your second question was? The other question was, okay, go ahead. Yeah, the catboats traveled far, but not on their own keel. The catboats would go 700 miles away over to the coast of the Nicaraguan coast, and in the early times around San Andres and around the Bay Islands to catch turtles, but particularly around the Nicaraguan and the Honduran coast. But they would go from Cayman to your coast on a schooner. A schooner would leave Cayman with 6 or 8 catboats on the deck. They would sail over to where the turtles were by the Nicaraguan coast, by the Mosquito Keys was a popular place, and they would leave the catboats and the crew people over there on those keys for 2 or 3 months to catch turtles with nets. And then the schooner would go back and get the turtles from the catboat. So the catboat never traveled long distances over water by itself. But the reason it's over around Central America is because we took them there on the schooners to fish and actually catch the turtles.
We do. The catboat can. I mean, there's trips. We have recorded trips of there's 90 miles to the other islands, Cayman, and the other two islands are 90 miles away. Catboats can go between those two between the islands, so you can go 100 miles offshore in a catboat. Right. Okay. And we've got about 30 members in the Catboat Club and the Maritime Heritage Foundation. How many, excuse me? 30. 30, okay. Okay, bueno, para responder estas preguntas, la primera con respecto a las tortugas, nos cuentan ellos que en una época fueron muy abundantes, después obviamente disminuyeron. Sin embargo, pues recientemente en las últimas décadas pues han vuelto a crecer en número. Cayman, Gran Cayman, en Gran Cayman hay una granja de tortugas que es muy reconocida, The Turtle Farm, que es un atractivo turístico, pero además es un lugar donde se crían tortugas y se hace pues todo un proceso de protección y de liberación de tortugas. Pero además es muy importante decir que a través de la granja y de la producción de la granja, pues se produce también carne para el mercado. Caimán es el único país del mundo donde el consumo de carne de tortuga es legal. Está prohibida la caza de tortugas en libertad, pero la granja de tortugas vende carne de tortuga en el mercado y es posible comer carne de tortuga, de manera que eso pues ha permitido que se mantenga la tradición del consumo de tortuga, que fue muy importante, y al mismo tiempo pues que las tortugas hayan ido regresando, que dice él que cada vez se ven más. Con respecto al tema de las distancias, él dice, bueno, los catboats iban muy lejos, pero no solos, en el sentido de que la manera como se llevaban para pescar era principalmente en las goletas, ¿cierto? Las goletas, que eran estas embarcaciones más grandes de vela, que también hubo en San Andrés, Provincia y Santa Catalina. Se cargaban los catboats en ellas, se llevaban 6 o 7 catboats y en ellas se iba hasta las zonas de pesca de tortugas o de caza de tortugas. En la costa de Nicaragua, de Honduras, también en las zonas cercanas a San Andrés y Providencia. Allí se dejaban los catboats con los pescadores, ¿cierto? Allá se descargaban, la gente se quedaba en estas zonas, en los cayos Misquitos también, en los cayos del norte del archipiélago. Y los catboats y las goletas regresaban 2 o 3 meses después para recogerlos. Mientras tanto, pues ellos permanecían en estos lugares haciendo faenas de caza de tortugas, principalmente con redes, que era, digamos, el arte que se utilizaba. Entonces, en ese sentido, pues podían ir hasta 700 millas de Cayman, pero por supuesto montados en... Go ahead. Mientras tanto, pero sin embargo, él nos cuenta también que los catboats solos pues se utilizaron para hacer recorridos, por ejemplo, entre las islas que hacen parte de Gran Caimán, o sea, entre Grand Cayman, Cayman y Little Cayman, que son las 3 islas que forman el archipiélago. O sea que un catboat solo puede recorrer eventualmente más o menos hasta 100 millas, obviamente con todo un conocimiento para hacer eso. Y finalmente, bueno, también la última pregunta, él dice que la asociación tiene en estos momentos más o menos 30 personas y fue creada en 1998. We have a next question also excuse me one second, let me read. We have a question from Anes Bull. He's asking if is there any plan to make exchanges and activities between the islands besides the festival. If it's possible to think that we can have, for example, races between the islands, or like if you believe that is possible. That is the question that we have, and we have like some commentaries about the importance of having this type of activities. Hopefully over the next couple of years. I don't know how many boats do you have over in San Andres that can actually race? How many boats do you have over there?
Okay, right now we have, can't think, how much boats? Five, not two. 5. We have 5 boats here in Providence. They are not in San Andres, they are in Providence. We have 5 boats that are able to race. How many do you have? We have the same. We have the same 5 that are able to race too. So next year, I think we will try to do a cultural thing where we bring 2 teams to Providence and we sail against with your boats against you, and then we bring 2 of your teams to Cayman, and you sail against us here because we'll be transporting the boats is too difficult because between the islands, but we can use your boats there and we can use our boats here. So hopefully, I hope next year we can get that sorted. Okay, next year is the year for maritime heritage for the government in Cayman. So excellent time to do an exchange. Ok, bueno, nos dice Mr. Jerry's precisamente que pues es una de las cosas que les interesan a ellos y es promover este tipo de actividades. Es algo que precisamente hemos hablado en este acercamiento que hemos hecho con ellos. Que tuvo lugar en el 2004 y que afectó mucho a Caimán. Ellos venían haciendo un diálogo con los catboats que hay en the Bay Islands, en las islas de la bahía en Honduras. Y bueno, no fue posible debido como a lo que sucedió después con el huracán. Sin embargo, pues ellos están muy interesados, dicen que esperan que de pronto el próximo año podamos pensar en hacer unos intercambios. Hay 5 barcos en estos momentos en Caimán que están en condiciones de correr. Hay 5 barcos en Providencia también en estos momentos que están en condiciones de correr. Y pues habría que buscar las formas para que podamos eventualmente, por ejemplo, él dice, es difícil transportar los barcos, pero podríamos, por ejemplo, llevar las tripulaciones de un lado para otro y usar los barcos en los lugares, ¿cierto? Los barcos que se tienen en cada lado, de manera que pues, se pueda facilitar un poco este tema porque el transporte en efecto no es fácil. Nos cuenta que el próximo año en Caimán se celebra el año del patrimonio y pues que eso podría ser una oportunidad para poder, digamos, mover ese tipo de ideas y es, por supuesto, es una de los sueños, digamos, también de este festival que nosotros desde San Andrés y Providencia estamos organizando este año y esperamos seguir organizando. No sé si haya algo más preguntas. I don't know if there is anything that you would like to tell us also, Mr. Jerry's, something else that you want to share with us about the history of the catboats. Yes, first of all, Loxley Banks also is on the Cayman radio, and on Friday, at 12:15 on Friday, he will be on the radio talking about Cayman maritime history as well. Or the Radio Cayman, I don't know, I think you can get it on YouTube. So it's Radio Cayman, and you can get it on YouTube or Facebook. You can hear you can listen to the program. So it's Friday at 12:30. Loxa has a program. He'll be talking about our maritime history as well. The catboats in Cayman was so important to us because before we had in 1905 and the early before 1950 when we had no roads, etc. The catboat was like the pickup truck for Cayman. It's how you moved everything in Cayman. You moved people. You took the catboat to go to the doctor, to go wherever you had to go because there were no roads. And between the houses in Cayman, it was through the boats. So it is such an important boat for us because without that, we would not have developed all those years ago. So it's something that we really are proud to be maintaining to bring it back down here. Okay. What I like to do
with you over the next, tomorrow and the next day, is exchange some pictures with you of our activities, etc. down here that I could know that you've heard some about it. The pictures will tell the same story. So we'll send you some pictures, okay? Okay, perfect. I wanted to ask you something. Well, there is another question, but I'm going to ask this one first. Are there any like young builders right now from I don't know, from this young people that is like training, or like young people who is interested in learning to build? That's one. I wanted to know, like, also like the crews that participate in your races, how much people go on the boats, and like if they are young people, middle-aged people. I don't know, like if you can like tell us more about the races. And there is also a question that's coming from the public. I don't know if you've seen, there is another a small like tradition of small models here in Providence and San Andres that is called the cotton boats. They are models, like sailing boat models, that people use to like to race and like have fun with them. So I was wondering if the question is if is there anything similar to that in the Cayman. But before you answer, I just wanted to say that in Spanish nos está contando Mr. Jerry's, bueno, sobre la importancia que tuvo el Catboat en las Islas Caimán antes de los años 50, digamos, porque fue principalmente, pues fue un barco que se utilizaba para todo. Digamos que la caza de tortugas era lo más importante. Sin embargo, pues en una isla donde todavía no había carreteras que uniera a todos los sectores, y pues obviamente tampoco no había muchos vehículos. Pues el Catboat fue utilizado para virtualmente todo, para llevar carga, para llevar pasajeros, para ir de un lado a otro, obviamente para pescar y para cazar tortugas. Entonces de ahí pues viene toda esta importancia de esta embarcación para la cultura caimanera. Y bueno, nos estaba también invitando a unas transmisiones que hacen en el marco de la radio caimanera. Entiendo que el viernes hay una transmisión en donde pues hablan, digamos, con cierta frecuencia sobre los Catboats. So I don't know, Mr. Jerry's, if you can go ahead, please. Yes, in terms of young people and boat builders, Ned, that is on here now that you're talking to, he's one of the people that trained for boat building in Newport, Rhode Island, and he has built a catboat since he's been back. I mean, Jay, perhaps you can explain to them a bit about the school that you went to and what they offer up there, because they would be interested in that. Sure, I'd be happy to. Can everyone see me? Yes. Go ahead. Hey, yeah, so I actually, thanks to the Catboat Club and the scholarships they offer, I was able to attend the International School of Yacht Restoration in Newport. It's a fantastic school that teaches you really good hands-on skills, carpentry, drafting, lofting. These are all plan makings for the boats, as well as getting you hands-on with them. You actually get to build one yourself, not just one, multiple actually. Your first year, you get the opportunity to build the US version of the Catboat. They call it a Beetle Cat. It's a similar sized one, but it's a very wide, relatively shallow draft with a transom stern. And the skills you learn there, you take to the second year, which you then get to take on a much more complex vessel then. Usually something in the form of 23 to 50 foot vessel of some kind, be it a racing sloop, or in my case, we did a traditional New England style lobster boat, workboat, that have been transformed into a private launch. So we did a restoration and rebuild on that. And the school also offers opportunities to work on larger historic vessels. The school has an ongoing project with the schooner Coronet, which is about 188 foot schooner from the area. Let her translate now, NJ. Yep. So, go ahead. It dropped. I'm not hearing. It dropped. Okay, well, let me Okay, pick up on
No, I mean, you finish. If you finish them, I'm going to translate them. Yeah, go ahead. Nos estaba contando Ned Jerris, que es una de las personas que ha tenido la oportunidad de participar en esta beca de formación en carpintería naval de barcos tradicionales en Newport, en Rhode Island, en los Estados Unidos. Precisamente como en esta experiencia que pues dura varios años de formación, pues ellos personas como él, que son las personas jóvenes que han venido aprendiendo el arte de la carpintería naval en Cayman, y que son, digamos, las que pueden mantener esta tradición hacia el futuro, pues reciben una formación completa en diferentes aspectos de la carpintería naval. De manera que, pues, además, digamos, no solo de aprender y tomar clases, pues aprenden directamente construyendo embarcaciones. Nos cuenta cómo en el primer año aprendieron a hacer la versión, digamos, norteamericana de los Catboats, que se llama un Beetle Cat. Y posteriormente en el segundo año pues tuvo la oportunidad de poner en práctica también las habilidades con otros tipos de embarcaciones, también digamos de tipo tradicional. Y dice también que en este proceso también la gente tiene la oportunidad de participar en otros proyectos porque, por ejemplo, esta escuela pues adelanta procesos de reconstrucción de barcos históricos más grandes, ¿cierto? Como por ejemplo un schooner, una goleta norteamericana de 188 pies, o sea, un barco bastante grande que se estaba reconstruyendo, y donde precisamente pues las personas que participan en este proceso pues tienen la oportunidad de participar. Thank you. Now, with the racing, you had asked, and I'm gonna let Mr. Kim talk about the racing, but one of the big differences, one big difference between our racing and your racing is the number of crew on board. But we have we sail with 2 or 3 or 4 people, but we have a weatherboard on the boat. So I'm gonna let Mr. Kim explain about because over there I see you have a crew of about 8 or 9. We crew with a much smaller crew. Mr. Kim? We usually have 2, the captain, and we have a person riding the weatherboard. And the weatherboard is a piece of wood 8-9 feet long, and it hangs over the side. And you know, when a lot of wind, you go to the end of it and you come in, but you all use a bunch of people. And I understand, somebody told me, you go out and try it, and if you got too many people, some get off, and if you need more people get on. I don't know if that's true, but they told me that. Okay. But, Yeah, what he's saying is we use a smaller crew, but we use a lever on the board. And we will send you pictures we call a weather board. And there's a guy like Ned sitting way out on this weather board outside the boat to hold the boat steady, because we don't have as many people as you have down there to sail. So we can sail, with that, we sail with less people on board the boat. But to answer your other question, we have from young people right up to real old people that participate in the races here. Because, you know, from teenagers right up to people like me, old people like me, that race. So we have a lot. We have a good participation from the people. And we use Okay. Well, I'm going to translate that. Nos está contando entonces un poco sobre las carreras de ellos. Nos dice que las carreras, la tripulación es mucho menor que las que se utilizan, por lo que ellos saben, en Providencia. En efecto, tiene razón. Dice que las tripulaciones de ellos pueden ser de 2, 3, 4 personas.
digamos, aquí en San Andrés y Providencia son un poco más. También nos está contando que los catboats que ellos utilizan tienen algo que se llama red boat. Esto es un estabilizador que va de un lado del barco y que en ese estabilizador va normalmente una persona que también participa, digamos que va montada sobre este. Entonces, pues nos cuentan un poco sobre esta parte, que no sé si Canti nos quiere contar un poquito sobre cómo son las carreras aquí en Providencia. The first catboat in Providence used to carry 4 persons because it was very small, and having something like 18, 19 feet. But now they're having 27, 28 feet long, so we carry at least 9, 10 persons. Just depends of the breeze. If the breeze is plenty breeze, we carry small sail and more people. And if it's less breeze, we carry bigger sail and more people. You know, so it's very. We don't use no Weatherboard. Yeah. We have the captain. We have what we call the sheetman. We have the baler. We have probably other one that set up. Yeah, the baler is the most important one. The biggest boat we have is 24 feet. That's the biggest ours is. But with the weatherboard, you can sail a 24-foot boat with a big sail with just 4 people, because you get a weatherboard and it straightens you out. But it's difficult. But I love the size of your boats. You've got the huge 30-footers. So we want to be building the 30-footers in Cayman again too. So we have to learn from you. But we use a lot, and then you can learn from us how we use less people, you know, to sail. Yes. So you get more board. So that's wonderful, because we need to mix the culture and benefit from each other. You know, what we do good is good for you. What you do good is good for us. So that's beautiful. That's wonderful. And what we do, we got ballast in the boat. You know, later. Yeah, we have to put land in the boat. But the reason for that is so you don't have to ride the boat so far out. But also we trim the boat. I guess you know what I mean by trimming it. You put the ballast in a certain place, and when you go to tack right around. And if you don't put the ballast, if you don't trim the boat, she does not sail like very good. And the weatherboard is we one person gets on that, and they don't make no difference about the wind, but you all just get clear of the people. This is a good idea. But yeah, I don't know how, does your boat tack good? Sure. We use ballast, you know. We use ballast. You use ballast? Yeah, very less, probably a 15 pound or 10 pound. Just depends of the wind, you know. Yeah, that's what I'm telling you now. ORCL is very big, because you're talking about at least 30 feet of mass. Yeah. 35 meters of mass. So it's very, you put just the mass on the boat and you letting go and turn right over. Yeah. Yes. Because them is very sharp, you know, them is very sharp. You have that big belly. I know. Them is very sharp. So then just the mass alone will turn him right over. Okay, let me translate a little bit for the people who doesn't understand English. Aquí tenemos entonces una conversación entre los dos, los caimaneros y Mr. Canty, que es una de las personas que sabe mucho sobre los catboats. Nos están contando las diferencias entre las tripulaciones. Como les dije ahorita, los barcos de ellos llevan menos. Los de Providencia llevan alrededor de 8 o 9, mientras que los de ellos llevan entre 2 y 3. Eso tiene también que ver con el hecho de que los catboats en Cayman utilizan un estabilizador, que es el red boat. Los de Providencia no utilizan un estabilizador, sino que utilizan más gente.
Además de eso, los Catboats, tanto en San Andrés como en Providencia, utilizan balas, eso es peso, ¿cierto? Es un peso que ayuda, digamos, con la estabilización del barco. Pero además todo tiene que ver también con los tamaños. Nos dicen en Cayman que el más grande que tiene 24 pies, mientras que en Providencia tenemos más o menos entre 27, tenemos creo que incluso uno de 30 pies, de manera que son barcos son más largos, también por eso son más delgados y eso los hace más inestables. En el caso de Providencia, los mástiles son muy grandes, pueden tener entre 30 y 35 pies también, y las velas también, entonces por eso se necesita tanta tripulación, de manera que se pueda mantener el barco, porque el barco es completamente inestable si no tiene la tripulación adentro. Y lo que hacen los providencianos, que los caimaneros no hacen, es que pueden tirar un hombre al agua o recoger uno de la lancha que los acompaña si el viento hace que lo requieran. Entonces ahí vemos un poco las diferencias y pues precisamente ellos están diciendo que pues es interesante cómo se puede aprender uno de los otros, ¿cierto? Para mejorar, digamos, las técnicas de navegación, también para tener ellos remarcan, digamos, que les llama mucho la atención, les alegra mucho saber de que los barcos aquí han llegado a ser tan largos, ¿cierto? Que tienen un tamaño tan grande y que sería muy bonito que ellos también pudieran, eso es, digamos, una de las cosas que les gustaría hacer y es hacerlos un poco más grandes. We have some questions, and another question that I'm seeing here. They're like, we wanted to know how long it takes to build a catboat right now. How many people is needed to build one? And I want to add one, and is how expensive it is to build one. And I'm going to ask you first, and then I would like Mr. Canty here also to tell me a little bit from the Providence side. All right, the catboat we built now here was also a 24-foot catboat. It took like 4 months to build it because we're just not that good yet. The old people could build a catboat in 4 weeks. It took us 4 months to build the first one. Every time you build, you'll get better and you can go faster. It's very expensive because here we have to import all the materials. So I 24-foot catboat is, 15 to 20,000 US. Because we have to, buy all the stuff and import all the stuff in. So. Okay. And here in Providence. The first one that I built was 22 feet, and I built it in practically 2 months. Yeah, I wanted to build 27 feet. I built it in a month and 5 days. And me and my father, but he was just looking around and see what I was doing. And the cost of it is very, very expensive. We're talking about probably right now at least 30 million pesos. Would have been something like 25,000, about 25,000. Oh, how much peso? 30 million. 30 million, yeah, like maybe like $12,000. Something like 15,000 US dollar. Yeah. It's very expensive because everything we have to get it from Colombia, what you call it, the nail, the lumber, because we use a special lumber. Its name is a barco. It's a barco, it's a lumber that very, very easy to burn and do it broke, do it broke. So it's very expensive. Yeah, it's my son is like you. I'm the father who don't know. So my son built the boat. I was the father. Okay, that's me. So and every time you build, you can take less time, but it's really expensive. Yeah. People don't realize how expensive it is to build these historical boats the way they were historically, but it's very expensive.
And the upkeep and the repair is also very costly, because every time you race, Mr. Kim has to fix the boats, you know, and you have to fix the boats after the race. So it is, people need to realize that it's, I mean, besides your time, the materials itself is just expensive, because you have to build a good boat. What do you use for ribs? Well, we have a tree here on our island that we call cedar. Yeah. It's a very soft lumber, but it's very good. It can stand plenty pressure. You know, it's very good. But the problem, it's therefore in the mountain. You have to go in the mountain, and put it from days, just make it start dry. 3-4 months before, and they start dry. Because we have plenty mountain, and the mountain we have no road, you know, so everything on your back. So it's very better for. So you just use straight wood for the timbers, because your boat. No, we don't use straight wood. We try to get the curb, you know. We try to get the curb from the ribs then, because the curbs get a better, how you call it, a better strength. When you use a straight lumber, probably you have to join it in the middle or somewhere to get the curb. But we try to get the lumber with the curb. We use a wood here called a pop nut, and if you cut that, you got to cut it just after the moon is full, because if you cut it before that, it rots every time. Yes. But it's a very hard wood, and you know, it came on now. It's getting pretty hard to get the wood because so much building and hotel, everything else. So pretty soon we had to import the ribs, I guess. The hardest one for we to get here on this island is the flooring timber. You know, it's very hard to get, because our flooring timber we don't join them. We make it right across. Yeah. But then is the one that's very hard to get. I'm going to translate a little bit. Básicamente, pues los dos, tanto los Mr. Jerry's y sus compañeros y Mr. Canty nos están contando un poco primero sobre el tema de la construcción, cuánto se demora. Nos cuentan que en Cayman el que hicieron más grande de 24 pies, se demoraron 4 meses. Sin embargo, pues es una cuestión también de experiencia y de práctica, y como estos barcos más recientes pues los hacen constructores que están en el proceso de formación y que no tienen tanta experiencia, pues todavía puede que se demoren un poquito más. Sin embargo, recuerdan que los carpinteros navales tradicionales podían hacer un barco más o menos en 4 semanas. Un poco así también en el caso de Providencia, Mr. Canty, por su experiencia, nos habla de 2 meses, 1 mes y medio más o menos, para construir una embarcación. Que en su caso, pues él habla de las que él ha construido, pues las construyó principalmente, la última por lo menos la construyó él, con el apoyo de su papá, aunque su papá pues era más un consejero que un constructor como tal, que al parecer es el caso también de Mr. Jerry's en Cayman, cuyo hijo que nos habló ahorita es uno de los constructores. Sobre el tema de los precios, también pues son barcos que cada vez son más costosos. En el caso de Cayman hay que importar virtualmente todos los materiales, básicamente porque las maderas, sobre todo las maderas de buena calidad, pues fueron utilizadas en el proceso de construcción, porque fueron unas islas donde se construyeron muchas embarcaciones y hoy en día pues no quedan muchas de estas maderas. Entonces esto más todo el resto de los materiales hay que importarlo. Entonces ellos dicen que un barco puede costar entre $15,000 y $20,000, mientras que en el caso de Providencia pues pasa algo similar también. Hay que importar gran parte. Aquí todavía se utiliza el cedro para algunas partes de la embarcación, principalmente para, digamos, el esqueleto, las costillas.
del barco. Además se hacen, creo que igual que en Caimán, las costillas se toman directamente del árbol con la forma, o sea, no se dobla la madera, sino que se tiene que encontrar una rama o una raíz que tenga la forma de la costilla, esta se pule de manera que eso le da más solidez al barco. Entonces todavía se utiliza cedro que todavía se encuentra, sin embargo el resto del material, incluyendo la madera, por ejemplo, para el entablado es sin madera importada, lo cual hace pues que los costos se eleven bastante. Entonces, digamos, esto es importante porque además creo que es uno de los retos que tiene este tema, ¿cierto? Y es que son barcos muy costosos, costosos de hacer y además costosos de mantener. Y esto, por supuesto, pues es un problema para pues garantizar que sigan, que se puedan mantener, ¿no? Ya dije todo, no sé si me olvidé alguna cosa, pero pues básicamente es como este intercambio. No sé si hay más preguntas, no sé si you want something else or I don't know, Mr. Jerry's. No, we can, if there's anything that questions you have, I mean, but we're good. We're really, well, I just want to say before we wrap it up, I want to thank you, Anna, for the tremendous effort that you went through to make this a possibility. And we are really, really happy to participate and partner with the Cayman Diaspora over in Providence and San Andres. So thank you very much, and thank your Catboat people over there and we want to thank them for helping to preserve Cayman's history, because you are really, your Catboat is our history, and we are really proud that you guys have seen fit to preserve the boat and carry it forward. It's your history now, and it's our history. So we share this history, and thank you for the opportunity. And we have one question. Loxley would like to know if this is being recorded, and if he can contact you afterwards to get a copy for his program on the radio in Cayman. Yes, yes, sure. It is being recorded. I hope so, because we had some problems at the beginning, but yes, I believe we're recording it on Meet. So it will stay there, and of course I can share it with you. And it's going to stay on the webpage from the festival, and you can go over it again later also. So it will be there, and I will also pass it to you. So I would like to say before we finish, I would really like to thank you for your time and for your interest to participate. It's a pleasure for us to create this space where you can talk to us and tell us a little bit about your process, and that you can also know a little bit more the history of the link between the Cayman Islands and the archipelago of San Andres or Providence and Catalina is very, very important and deep. There are many things that we share in our history. You have many people who descend from Caymanian people who came here during the 19th and the 20th century. You have the catboats. You had also many other things related to the turtles that people here had, and the Caymanians brought. So I believe it's very important to try to keep up, build back this link also, because I believe that the process that you're having there can contribute also to what it can be done here to maintain this tradition. So I really thank you. Le estoy diciendo a los miembros del Cayman Catboat Club mis agradecimientos por permitir que pudiéramos hacer este espacio. Es un espacio con el cual esperamos contribuir a reconstruir ese vínculo que existe entre las Islas Caimán y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La historia, digamos, de ese vínculo es muy importante, es muy profunda, sigue viva en la memoria de la gente raizal de ambas islas o de las tres islas. Mucha gente de aquí desciende de gente que vino de las Islas Caimán durante el siglo XIX y el XX. Y de alguna manera, pues, estos intentos, estos esfuerzos que se hacen de un lado y del otro por conservar tradiciones como estas, pues son muy importantes. Mr. Jerry's decía ahorita
que se siente muy feliz de poder tener este espacio y también de saber que se pueden hacer cosas, porque al final de cuentas, pues hay una parte de la historia de San Andrés y Providencia que es parte de la historia de ellos también, y que poder reconstruir esos vínculos, pues es muy importante para ellos. Entonces, pues yo quería agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio, agradecerle a Mr. Canty J. here por estar aquí, por poder compartir con nosotros. Mañana vamos a tenerlo nuevamente en otra actividad. A Canty nos va a estar acompañando en la actividad de la tarde mañana sobre saberes y prácticas de navegación en relación con el mar en el Caribe colombiano, donde vamos a tener otros sabedores de la parte continental. Entonces, los invitamos también a acompañarnos. Y pues no sé si haya alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta, si no, pues nos despediríamos de este espacio. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos y esperamos que nos sigan acompañando con las actividades del festival que continúan mañana desde las 8:30, donde vamos a tener precisamente unas presentaciones de experiencias pedagógicas en diferentes regiones de Colombia, donde se ha estado tratando de revivir o de conservar las tradiciones en relación con el mar, con la carpintería naval y otros temas relacionados. So I don't know, Mr. Jervis, if you have anything more else to say. I'm closing the activity. So I'm very, very glad to have you here. So I don't know if there's anything else. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. No, thank you very much. Thank you very much. Y muchas gracias al público por acompañarnos. Los esperamos en el segundo festival de navegación tradicional del Caribe insular. Les recuerdo que esto es un proyecto de la Fundación Sealand and Culture All Providence Initiative, con el apoyo del Programa Nacional de Conservación Cultural del Ministerio de Cultura, y con una serie de aliados que me parece importante recordar, y es que tenemos el apoyo de diferentes organizaciones, tanto de San Andrés y Providencia como de otros lugares. Tenemos el apoyo de la Fundación Canoa, de la casa editorial Welcome, de la Universidad Nacional Sede Caribe, de donde también soy profesora, del Centro de Excelencia en Ciencias del Mar Semarín, de A Pie Limpio, del Centro Cultural del Banco de la República de la Isla de San Andrés y de la Comisión Colombiana del Océano. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos mañana. I will see you tomorrow. Thank you very much. Adiós. Bye.
is love.